BRTS systems in India have failed largely. It's not just Jaipur's problem. They have failed largely, and I, through weeks, have investigated by talking to experts, by going on ground, speaking to bureaucrats and ministers to find out why this transit system, otherwise successful in Latin American countries, even Asian countries, is so successful. But India, which has a fever of Indian cities right now, want metro systems for their transit but have completely rejected BRTS. Bus systems in India are on a ventilator. According to data of Ministry of Road Transport and Highways, Indian government has only 1,45,000 functional buses, of which only 47,782 are used in urban India. Less than half of these buses are currently operational. According to the same data set, 21 lakh buses, total private and government, were registered across the country till 2022. Compare it with the expansion of private cars, two-wheelers and jeeps in the country. In 1951, we had 159,000 cars while 34,000 buses. By 2020, India has more than 4 crore cars. India's Urban Affairs and Housing Ministry recommends 60 buses per 1 lakh people, but we are way behind that benchmark. And now that Indian cities are choked with frustrating traffic, cities are seeing a metro gold rush, lining up to get the mass rapid transit system for their cities. In 2006, though, things were different. There was a gold rush for BRTS lanes, which was essentially making dedicated bus lanes on city streets and operationalizing buses on them. As part of a series of stories that the print is presenting on India's urban infrastructure, we studied the crumbling BRT systems and visited two systems to understand what went wrong. I think there are a number of fundamental wrongs that went with implementing BRT. First is understanding the concept wrongly, which is not just about putting a template of right of way somewhere on the road, but also actually about what is the offered capacity, what is the operational plan, what are the added elements of bus priority that you add for passengers' attractiveness. So all that has not been understood in the context of Indian cities when urban local bodies and local governments have tried in implementing them in the Indian cities. So because of that misunderstanding, the net result of BRTS systems has been negative. But that doesn't mean that our cities should have dismantled this BRTS. Rather, they should have focused on what are the fundamental wrongs in their approach and planning for these systems. BRT systems first came to Brazil's Cotribia in the 70s. In India, they were envisaged by a team of researchers based in IIT Delhi led by Professor Dinesh Mohan. BRT was then introduced in 2006 National Urban Transport Policy, and the centre sanctioned Rs 1 lakh crore for 21 cities to get BRTS. In the end, only 9 cities got funds to run BRT systems at a cost of 4,700 crore rupees. Most of these cities, including Jaipur, Indore, Bhopal, Pune, have now junked the BRT corridor. Delhi was the first to get the BRT and also the first to junk it. BRT systems did not account for operational efficacy, which was one of the reasons it failed. It also did not have a high passenger load. This Comptroller and Auditor General India of report from 2022 compares passenger load with other countries. I am standing in the middle of Jaipur's Ajmer Road, and behind me is what was actually supposed to be the BRTS corridor of the city. Now, Jaipur has a population of approximately 30 lakh people. For these 30 lakh people, ideally 3,000 buses should ply. The city currently has only 200 buses. So, in 2006, under the JNNURM mission, Jaipur was granted close to 500 crore rupees to build a bus rapid transit system. It was a futuristic system which would have helped people to get from one place to another. This was a part of that. But now the city is dismantling it. Why? Because it actually became more of a nuisance than it was useful.
There were not enough buses plying on the routes. The current routes are, there was a 7-kilometer corridor at Sikar Road. There is this 11-kilometer corridor behind me, which are very short corridors, and there are a lot of junctions in between these corridors. So the bus was not moving at a fast pace. They did not have enough buses, and they did not have enough people wanting to take these routes because these are peripheral to the city. Actually, congestion of the city would be controlled at Talk Road, where there are no bus rapid transport systems. So the few buses that the city has, it was operating it on Talk Road. Inaugurated in 2010, Jaipur's corridor was promised 300 buses bought under the JNNURM scheme, but these vehicles were diverted to more important routes such as Talk Road. The 2022 CAG report noted that Jaipur BRT recorded the lowest number of passengers among all cities with the system. The city's biggest problem is that it has only 100 state-run low-floor buses on the road right now. Instead, around 1,000 privately owned minibuses take the place of public transport, usually ferrying blue-collar workers and students. जब BRTS इंट्रोड्यूस हुई थी जयपुर सिटी में, सो वी आर पार्ट ऑफ जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड विच इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो उसी के माध्यम से वी गॉट टू नो द डिटेल्स ऑफ BRTS. 2 फेजेस में BRTS जयपुर में इंट्रोड्यूस हुआ था. फर्स्ट जो इसका फेज़ था वो सीकर रोड पे 7 किलोमीटर्स के लिए आया. ओरिजिनली प्लान था 21 किलोमीटर्स का, लेकिन जो फील्ड पे आया वो खाली 7 किलोमीटर का आया. तो उस टाइम पे लुकिंग एट द डिज़ाइन और जो करंट सिनेरियो चल रहा था BRTS को लेके कि BRTS की जो बसेस हैं, जो कॉरिडोर है, वो सेंटर ऑफ द रोड पे बनाई जाएंगी, उसको लेके हम लोगों ने JDA के साथ काफ़ी एडवोकेसी करने की कोशिश करी थी कि दिस डिज़ाइन में प्रूव फेटल फॉर द पेडेस्ट्रियन एंड दी वनरेबल रोड यूजर्स. मीनवाइल इसका सेकेंड फेज आया ऑन न्यू सांगानेर रोड एंड अजमेर रोड ऑफ जयपुर. न्यू सांगानेर रोड में इसके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि ये जिस सड़क पर BRTS कॉरिडोर बनाया गया वहाँ पे बसेस की अवेलेबिलिटी नहीं थी. वहाँ पे हैबिटेट भी इतना ज़्यादा नहीं था जिस टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि उसके उसके पैरेलल जो एक रोड जा रही है मध्यम मार्ग पे, वहाँ पे बसेस की कम्यूटिंग थी और वहीं पे मार्केट एंड रेजिडेंशियल एरिया था. तो ये जो सेकेंड फेज में कॉरिडोर बना, ये बिल्कुल अंडर यूटिलाइज रहा जब तक ये एग्जिस्टेंस में था. जस्ट बिकॉज ये कॉरिडोर अंडर यूटिलाइज था, अगेन इसमें जो एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरह जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें स्टार्ट हो गई कि स्पीडिंग, रेसिंग, या जो व्हीकल्स इसके अंदर नहीं चलने चाहिए थे, 2 व्हीलर या स्लो मूविंग, वो इसको इस्तेमाल करने लग गए, जिसकी वजह से अगेन ये फिर से एक फेटल स्ट्रेच के रूप में साबित होने लगा. Jaipur actually planned a network level BRT but never got one. The city to date doesn't even have data of how many buses ran on the stretch. Professor Verma says that as long as you don't have network level connectivity, the BRTS will not work. Thing is, when our cities have taken the clue and example from Bogota, while they've looked at the hard infrastructure, but they've not looked at what else actually makes the Bogota BRT model successful. For example, their operational offered capacity is almost 35 to 40,000 passengers per hour per direction. Today, in most of the BRT systems, we are not even offering a capacity of 300, 400, 500 passengers per hour per direction. We run, one bus every 5 minutes or 10 minutes or even 15 minutes. That's not what makes the BRT system successful. And when you're doing so, you are actually offering the offered capacity of BRT corridor to be much lesser in terms of passengers per hour per direction as compared to normal traffic lane. And if that is the situation, definitely the BRT system will not be attractive and will not be used, and it will be seen as a failed measure. Bhopal and Indore, their story is same. They fail to understand that you need to have an operational plan, you need to do this priority measures at network level, and you need to have a good offered capacity. If that is not there, obviously the intended outcomes of the bus priority system will not be reached, and you'll think that it's a failed concept, it's a flawed concept, and you dismantle it, and on the contrary start building flyovers, which is further damaging. So I think cities like Indore and Bhopal are really seeing extremely wrong understanding and the way of handling their urban transport system.
While Jaipur only got demarcated corridors in name of BRTS, twin cities of Hubli Dharwad in North Karnataka have a well-oiled system in place, and yet the traffic and congestion caused by the BRTS has led to citizen groups coming together and protesting the BRT. I am traveling right now in Hubli Dharwad's BRT service. I boarded the bus from SDM Hospital and I'm going all the way to Jubilee Circle. Now BRT has sort of become this vein of the city, the main vein of the city that is connecting Dharwad and Hubli. These are twin cities, Dharwad being a residential town and Hubli being more of a corporate space. And while the BRT services here are much better than what I saw in Jaipur, there are still reservations. People think that the corridor is causing traffic congestion on the roads. And what I noticed over here is that even though there is a corridor, a set corridor for BRT buses, only exclusively BRT buses are running on it. The other corridors, which are the mixed traffic corridors, you can find your Karnataka road transport normal buses running over there. So about 1 lakh people are using this transport every day. BRTS का जो सर्विस है ये बहुत अच्छी लगी हम लोग और गाड़ी का कोई कमी नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है और टाइम टाइम से हमारे को बहुत ही फायदा होता है आने जाने में, कोई दिक्कत नहीं होती कोई है। दिक्कत नहीं होती। अच्छा, कई लोगों की कंप्लेंट है कि बीआरटी की वजह से शहर में ट्रैफिक बढ़ रहा है। ट्रैफिक तो ये तो गाड़ी बहुत हो चुका है अभी कार गाड़ी से ट्रैफिक है, सिर्फ BRT से नहीं है, यहाँ बाइक भी ज्यादा हो गया है, ऑटो भी ज्यादा हो गया है, सभी तरफ से ट्रैफिक जाम हो गया है। BRT is the jugular vein of Hubli Dharwad connecting the two towns. Dharwad is residential, Hubli is the one which has offices. BRT services are much better than Jaipur, but a lot of people still don't like it. Only exclusively BRT buses, blue in color, are allowed to use this corridor. Mixed traffic corridors have state buses running in the traffic too. About 1 lakh people use BRT every day. An organization called Dharwad Dhwani has been protesting the BRT in the city for the last 2 years. We met some representatives to understand their problems with the system. ನಮ್ಮ ಹರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ. ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMC ಒಯ್ಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವು ಧಾರವಾಡದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ SDM ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಆವಾಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ನಾನು ಧಾರವಾಡ SDM ಕಾಲೇಜಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ BRTSದವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ BRTSದವರು ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ಬಿಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನನ್ನ ಕಾರ್ದೊಳಗೆ ಸಲೈನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು SDMಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಗಾಬಿ ಸರು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಕಳಿಸೋದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನಮಗಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ನರ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು SDMಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪೇಷಂಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಪೇಷಂಟು ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾರ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಧಾರವಾಡದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಅದು ಧಾರವಾಡ ಧ್ವನಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಧಾರವಾಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು BRTS ಸಂಬಂಧ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಲಿಮಿಟ್ ದಾಟೋ ತನಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಿಗನ್ನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ BRTS MD ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Businessmen with shops alongside the BRT corridor complain that the corridor has created hindrances in their business. Especially shopkeepers of Sangam Vihar market are upset. Ever since the BRT corridor was made, their market has been reduced to a parking lot. अभी देखे तो 10-12 साल से कुछ बिजनेस भी नहीं है, 50 नहीं 25% उतना ही बिजनेस है. वो भी क्या है, पहचान के लोग आते हैं लेके जाते हैं, दूसरे नए कस्टमर कोई नहीं आते हैं. एक ये BRTC रोड जब से बंद किया है, एक्चुअली ये ओल्ड रोड है, DC ऑफिस है, सब रजिस्टर ऑफिस है, हेड पोस्ट ऑफिस है, कनेक्टिंग रोड है. एक्चुअली बहुत पुराना रोड है, हम बचपन से देख रहे थे, नहीं तो 50 साल पुराना रोड है, ओपन ही है. अभी सब क्लोज कर दिया है, कोई DC ऑफिस है सब, कोई कस्टमर ऊपर से नीचे आता ही नहीं है. हम कंप्लेंट भी बहुत किया है और स्ट्राइक भी बहुत किया है, रोड भी बंद करके आंदोलन भी किया है. आप लोग बता रहे थे कि यहाँ पे पहले मार्केट बहुत थ्राइविंग था. अपने मार्केट के बारे में बताइए, क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, मार्केट का क्या नाम है? ये संगम सर्कल बोलते हैं इसको, लक्ष्मी टाकीज का डाउनल रोड संगम सर्कल रोड है. इधर फूड मार्केट है, कॉटन मार्केट है और बिजनेस है, सब है, हार्डवेयर है, प्लाउड्स है, बार एंड रेस्टोरेंट्स है और गैरेज, ऑटोमोबाइल, सब कुछ भी नहीं चलता इधर धंधा. और रेडीमेड कॉटन का बिजनेस है. तो अभी 10-12 साल हो गए हैं, तो ये इस लंबा समय हो गया. आप लोगों ने इस टाइम में कुछ डिमांड्स रखे? बहुत कनेक्टिंग रोड मिले, कुछ मिले? बहुत स्ट्राइक किया हमने, MLAs को बताया, सबको बताया, MP तक गए, सो कुछ भी हमको सजेशन नहीं मिला है. कर देंगे करके उतना ही आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं है. But Hubli Dharwad BRT with frequent buses transports 85,000 people every day. They are happy with the service. ಇವು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ, ಶುರುವಾದಾಗ್ಲಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಟ್ಕ ಎಲ್ಲಡಿಕೆ ಹಾಕೋರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ದಂಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾವು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೀಟ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿದ್ದಾರೆ. कितने साल से यूज कर रहे हैं? 5 बरस से बोल रहे हैं. 5 बरस से. अच्छा. और ये कहाँ से कहाँ तक यूज करते हैं इसे? ಹುಬ್ಳಿ ಡೈಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರೋ ಏನ್ರಿ? ಯಾವಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ. यावाग कभी तो एक बार फिरते हैं लोग, कभी तो एक बार फिरते हैं लोग. बाहर कहाँ तो गाँव पे जाएंगे तो इस पे चढ़ते हैं. अभी ये लोग क्या काम कर रहे हैं? अभी घर पे जा रहे थे वो ऐसे ही. अच्छा, घर जा रहे थे. वैसे क्या काम करते हैं? रिटायर्ड है, काम कर रहे हैं? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. अच्छा, रिटायर्ड. Other cities where the service is popular and successful is Pimpri Chinchwad with 2.7 lakh daily commuters as well as Ahmedabad with 1.2 lakh commuters daily. But with a mindless copy-paste urban planning solution, India's BRT became a classic case of 2 + 2 = 3. For The Print, this is Shubhangi Mishra reporting from Delhi, Jaipur and Hubli Dharwad.